ഓക്കെ, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുക. അത് പിന്നെ ഒരു സമയത്തേക്ക് വെക്കരുത്, അപ്പം തന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക, ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബാക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. Okay, so we are talking about optical sensors. We discussed what is a sensor. Sensor is an equipment or a component which measures or senses the physical parameters such as displacement, force, pressure, temperature, etc. by detecting or measuring the variation in, if we use an electric sensor using the variation of voltage or current, we can sense the change in ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സെൻസറാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് സെൻസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ, വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വേരിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടെമ്പറേച്ചർ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ്, നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തത്? റെസിസ്റ്റൻസ്, സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന എക്യുപ്മെന്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സിമിലർലി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സെൻസേഴ്സ് ആർ സെൻസേഴ്സ് which use optical fibers in order to sense the physical parameters. That means they are sensing or the variation in the properties of light which is traveling through an optical fiber. For example, we classify sensors into two: intensity modulated sensor, wavelength modulated sensor, phase modulated sensors. So there are so many type of optic fiber sensors. For example, in case of an intensity modulated sensors, the change in physical parameter is measured by change in the intensity of an optical fiber or the change in the intensity of light propagating through an optical fiber. Here I have shown two surfaces which have grooves. What do you mean by grooves? Grooves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് റഫ് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് വി connect an optical sensor or an optical fiber between these two rough surfaces and assume that this is just touching, these grooves are just touching this optical fiber, and if we send light or propagate light through this fiber, then what happens? The same light with same intensity will reach at the other end, or the, if first end is A and second end is B, if we propagate light from position A, then it will reach B with the same intensity. But if we apply pressure or force, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു സർഫസിന് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു, then it can be detected using this optical fiber or fiber optic sensor. How? When we apply force, what happens? This optical fiber will bend. ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ these are rough surface or sharp surface. So what happens when we apply pressure or force? What happens? This optical fiber will bend, and there will be some losses due to this bending of optical fiber. That means intensity of light which is propagated at this position B, or the output light, will have a lesser intensity. So if we propagate light with some intensity I, then if we apply some pressure on the surface, അല്ലെങ്കിൽ pressure ഉണ്ട്, ഫൈബർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും? The intensity at other side, that means output light intensity will be decreased. By measuring this change in intensity, we can measure how much force is applied on the surface or how much pressure is applied on the surface. So എന്താണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ? എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സർഫസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. At that time, if we send an optical signal, we will get, or that optical signal will transmit along the fiber without any losses. യാതൊരു ലോസും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. If we apply some pressure or say some force, what happens? Due to this rough surface, our optic fiber will bend, and there will be some losses, or there will be some decrease in the intensity of light. So by measuring the decrease in the intensity of light or the variation in the intensity of light, we can calculate what is the force applied here. This is the major principle of intensity modulated sensors. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരറ്റത്തൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് കടത്തി വിടുന്നു, അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈബർ ബെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ലോസ് ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി എനർജി ലോസ് or the intensity will decrease. So output light, by measuring the intensity of output light, we can compare how much variation happens to the intensity of light. So by calibrating that intensity and the parameters of this equipment, we can measure or we can calculate the value of force applied to this object. So this is all about intensity modulated sensors. Here we are using the intensity variation and the dependency of the intensity or the dependency of the propagation of light to the physical parameter of force അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ. ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മെഷർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് type of sensor is phase modulated sensors. Phase modulated sensor. In our previous classification of sensor, അതായത് നമ്മൾ intensity, when we talk about intensity modulated sensors, there we use the variation of intensity of a light wave in order to calculate the physical parameter force or stress or pressure. Here we are using the change in phase of a light wave which is propagating along a fiber in order to calculate physical parameters like temperature or heat energy. So in order to do that, we have a light source here. We have a light source here, and it is passed through an optical fiber. It is passed through an optical fiber which is connected to an heating element. So it is connected to a heating element. So the temperature or the heat of this equipment should be measured. And here this light is also transmitted through a reference medium. Reference medium with no energy losses, or there will be no phase change. Okay. So your phase modulated sensors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, there will be a source of light, it is propagated through an optical fiber which is connected to say we have a heating element here. So when this heating element gets heated, what happens, the temperature will get increased. When the temperature of heating element increases, or when the temperature of optical fiber connected to this increases, what happens, there will be thermal expansion. Do you heard about thermal expansion? That means the length of this optical fiber will get increased due to this increase in heat or temperature. So എന്ത് പറ്റും, നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. That means the light wave or light ray which get incident on this optical fiber or which propagates through this optical fiber will need to travel more distance when compared to this light ray traveling through reference medium. അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെയും ഒന്ന് റെഫറൻസ് മീഡിയത്തിലൂടെയും കടത്തി വിട്ടു. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിനോട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ the length of optical fiber will get increased. So that means എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ലൈറ്റ് വേവ് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, when compared to the light wave traveling through reference medium. That means there will be a path difference between these two waves, these two light waves. The reference mediaത്തിലൂടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈറ്റ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം, similarly how much distance this wave wants to or is allowed to travel through optical fiber. Due to thermal expansion, the length of fiber increases, so there will be change in the path. There will be change in the path which is traveled by two light rays, or correspondingly we can say there will be a phase difference between two light rays emerging from these two medium. And by calculating this phase difference or by measuring this phase difference, we can predict or the calculate value of heat energy or the temperature increase in this heating element. So നമ്മൾ യാതൊരു ഹീറ്റും കൊടുക്കുന്നില്ല, നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, the light ray traveling through this optical fiber and through this reference medium are in same phase.
or we can say this is a coherent source. So these two light waves are in same phase. But when we heat this optical fiber or a equipment or a heating element connected to optical fiber, what happens? Due to thermal expansion, the length of there will be linear expansion in the optical fiber, length increases, so the light wave or light ray should travel a more distance or a higher distance when compared to the path traveled by light in reference medium. So there will be a path difference or a corresponding phase difference between these two output light waves or light rays which we get as output. So by comparing the phase or by calculating the phase difference between these two light waves, we can measure what is the temperature. So these are two types of sensors. Sensor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Optical sensor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what do you mean by optical fiber sensor? It uses optical fiber as a sensor or a measuring equipment which measures the physical parameters. Initially we talked about intensity modulated sensors. What is intensity modulated sensors? That means the physical parameter in which we want to measure will cause a variation in the intensity of light wave we are using. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റ് വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പ്രഷർ സെൻസർ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ്, വി സീൻ ദാറ്റ് if we apply some pressure, what happens? Then there will be some losses in the light propagating through this wave. So when comparing the intensity of incident wave and this output light wave, we can calculate what is the intensity variation. From that intensity variation, we can calculate what is the pressure applied on this surface. Similarly, in phase modulated sensors, our physical parameter can cause a variation in the phase of light wave. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വേവിന്റെ ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്ററിന് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, here we see that when heating up an optical fiber, its length increases due to thermal expansion. So what happens? There will exist a phase difference between two light waves, one through optical fiber, another through refractive medium. So by measuring that variation, we can calculate what is the temperature. So these are all about fiber optical sensors. At last, we are going to discuss what are the major applications of optical fiber cables. Applications. In medical field, we have so many applications of optical fiber. One of them is used in bloodless surgery. That means we use it in bloodless surgery. And you also heard about fiber endoscopy. ഫൈബർ എൻഡോസ്കോപ്പി, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായിലൂടെ ബൾബ് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കയറ്റിയിട്ട് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫൈബർ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് fiber optics have a lot of applications in medical field. One of the two major applications are bloodless surgery and fiber endoscopy, and it can be used to analyze, or it can be used to observe the heart chambers. അതായത് ഹേർട്ട് ചാമ്പേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് റെക്ടിന, ആൻഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് ട്യൂമർ. സോ ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ medical field, removing tumor. In communication field, we know that our conventional copper wires are now replaced by optical fibers. ഇപ്പം വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാം, BSNLന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്, മറ്റു പല ബ്രോഡ് കമ്പനികളുടെയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഫോർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ കൺവെൻഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല കോപ്പർ കേബിൾ കണക്ഷൻസ് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we are replacing it with optical fibers. And it has many advantages. Using optical fiber in communication, one of the advantages is no possibility of crosstalk. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു what is crosstalk. And using conventional copper cables or metallic conducting wires, what happens? There will be some electromagnetic interference. അതായത് നമുക്ക് ലൈൻ മാറി കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വരും. Due to that phenomenon is crosstalk. But
Communication using optical fiber will eliminate this phenomenon because we know the light rays or light waves of inside an optical fiber is well shielded by protective coverings. ലൈറ്റ് വേവ്സ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വേറൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനുള്ളിൽ ലൈറ്റ് വേവിൽ കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സോ in communication field, now optical fibers are replacing all other conventional method of communication. And there will be a lot of application in military and defense. We know that in military, the information or the data or the should be transmitted with most security. വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് മെസ്സേജസ് അല്ലെ ഡാറ്റ കൈമാറേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ്. സോ ആ ഒരു കേസിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. വി നോ ദാറ്റ് replacing conventional methods with optical fiber can increase the safety of data transfer. Okay, so these are the major applications of optical fibers. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിൽ ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. സോ അത് നോക്കി പഠിക്കുക. So these are all about optical fibers. So initially we discussed about what is an optical fiber. It is just thin glass fibers. And what is the working principle? Total internal reflection. And we know what is total internal reflection. And next one we talked about optical fibers is that classification. Mainly optical fibers are classified into step index and graded index fibers. And also based on the number of modes allowed in these optical fibers, it can be classified into single mode fibers and multi-mode fibers. Step index fiber എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, graded index fiber എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. And after that we discussed about what is fiber optic communication system. In fiber optic communication system എന്താണ്? സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന തന്നെ the information channel here is optical cables. കൂടാതെ കാരിയർ വേവ്സ് എന്തായിരിക്കും? റേഡിയോ വേവ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ദേ ആർ ലൈറ്റ് വേവ്സ്. ദേ ആർ മോഡുലേറ്റഡ് ലൈറ്റ് വേവ്സ്. And at last we studied about fiber optic sensor. We know basically what is a sensor. We are using an optical fiber in order to sense the physical parameter, the temperature, pressure, displacement, അങ്ങനെ പല ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്ററിനെയും എന്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന equipment പേരെന്താണ്? Fiber optic sensors. Basically we study about two fiber optic sensors. One is intensity modulated sensors and is now phase modulated sensors. And at last we discussed about major applications of optical sensors. Okay. ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പറഞ്ഞോ, ചോദിച്ചോ. ചോദിച്ചോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഫിസിക്സിന്റെ വൈവ ഉണ്ട്. ഫിസിക്സിന്റെ വൈവ എന്തായാലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോ. ഇനിയിപ്പം എപ്പോഴാണ് ടൈം കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നടത്തും. മിക്കവാറും ശനിയാഴ്ച നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഒരു അവർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ബാക്കി 20 പേർക്കല്ലേ നടത്താനുള്ളൂ, 23 പേർക്കേ നടത്താനുള്ളൂ. സോ ബാക്കി അവർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അപ്പം നടത്തും. സോ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. 2 മാസം മുമ്പേക്ക് വൈവ തുടങ്ങിയല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂളിനെയാണ്. So now we are going to solve the major numerical problems in our last module. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ഒരു 99% സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So what are the major equations we want to study about it? So first question. So ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക, ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക, അതും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. So first question. If an optical fiber has a core of a refractive index 1.52 and cladding of refractive index 1.42, calculate the numerical aperture, acceptance angle and critical angle.
സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. ഇഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഹാസ് എ കോർ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.52 and a cladding of refractive index 1.42, calculate numerical aperture, acceptance angle and critical angle. So what is the question? Question is to calculate the numerical aperture, acceptance angle and critical angle. What are the given quantities? Here given that core or the refractive index of core is given. That means N1 is given 1.52. Next one is refractive index of cladding is given. N2 is equal to 1.42. And now we are asked to find the numerical aperture, acceptance angle and critical angle. What is the relation between numerical aperture and refractive indices of core and cladding? ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാം. സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ what is the relation connecting the numerical aperture and the refractive indices of core and cladding? We know that numerical aperture is related to refractive index of core and cladding as n1 square minus n2 square. നമുക്ക് n1 ഉം n2 given in the question. It is given in the question, so we can directly substitute to our expression. So it is given as 1.52 square minus 1.42 square. So ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും? 0.5422. സോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിംഗ്. കോറിന്റെയും ക്ലാഡിങ്ങിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. n1 ഉം n2 ഗിവൺ ആണ്. എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ. ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിനെയും n1നെ n2നെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് n1 സ്ക്വയർ മൈനസ് n2 സ്ക്വയർ. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഫൈബർ. Next thing we are asked to find or calculate is acceptance angle or theta A. How numerical aperture is related to acceptance angle? നമുക്കറിയാം ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് തന്നെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ is defined as NA is equal to N0 sin theta A. Numerical aperture is the light gathering power of an optical fiber and it is related to acceptance angle theta A as Na equal to N0 sin theta A. അതായത് ഫൈബർ എയറിലാണെങ്കിൽ, ഈ ഫൈബർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എയർ, numerical aperture is given as N0 sin theta A. In air, or the refractive index of air is given as N0 equal to 1. So we can write എന്ത് എഴുതാം? numerical aperture is equal to sin theta A. Or acceptance angle can be written as theta A equal to sin inverse numerical aperture. So what is the value of numerical aperture? We already calculated 0.5422. So acceptance angle is sin inverse Na അല്ലെങ്കിൽ sin inverse 0.5422. That is equal to 32 degree some 50 minute അല്ലെങ്കിൽ 32 point something values. So as the second part of this question, we are asked to find the acceptance angle of this fiber. ഈ ആംഗിളിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ്, ഈ ഫൈബറിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്ത് വെച്ചിട്ട്? n1 ഉം n2 ഉം വെച്ചിട്ട്. സോ നമുക്കറിയാം ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിനെയും അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Na ഈക്വൽ ടു N0 sin theta A. ഇവിടെ N0 എന്നിടാൻ കാരണം
ഫൈബർ എയറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം. ഇപ്പം ഫൈബർ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ എന്നുള്ളൊരു മീഡിയത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ദെൻ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് as n into sin theta a. So normally question ചോദിക്കുക എയറിന്റെ കേസിലാണ്. So put n0 equal to 1. So numerical aperture equal to just sin of theta a. This theta a is the acceptance angle. So in order to find theta a കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? Take sin inverse na അല്ലെങ്കിൽ equal to sin inverse 0.5422, that is equal to some 32 degree 50 minutes. And the final question is to find the critical angle. So, എങ്ങനെ critical angle കണ്ടുപിടിക്കും? We know that for a fiber at core cladding surface, take the fiber of a core cladding surface. When light ray incident in the core cladding surface at critical angle, what happens? We know that light ray will travel through the surface or grazes on the surface or the boundary between this core and cladding. Or if we apply Snell's law there, നമ്മളിവിടെ Snell's law apply ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ. Snell's law എന്താ? Sin of I, ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ theta c divided by angle of refraction here is 90. So sin theta c by sin 90 equal to n2 by n1. Snell's law അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? sin theta c by sin 90 equal to n2 by n1. Or we can write sin theta c equal to n2 by n1. So what is theta c? Critical angle is given as sin inverse n2 by n1. നമുക്ക് n2യുടെ n1ന്റെ വാല്യൂ n1ന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, കുറഞ്ഞത് ഇതെങ്കിലും പഠിക്കുക. ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം. സോ മറ്റൊരു സിമിലർ പ്രോബ്ലം ആണ്. The numerical aperture of an optical fiber is, one minute. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഓക്കെ, now we have a new question. ഇതൊന്ന് എഴുതി എടുത്തോളൂ. The numerical aperture of an optical fiber is 0.295 and refractive index of core is 1.54. Calculate the refractive index of cladding and the acceptance angle. അതായത് എന്താ? ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് ഗിവൺ. Numerical aperture of an optical fiber is given. NA, numerical aperture is given. What is the value? 0.295. And also refractive index of core, it is given. N1 is equal to 1.54. We are asked to find the refractive index of cladding and acceptance angle. So നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. സോ നേരത്തെ മുതലേ പറയുന്നതാണ്, ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ is related to, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, how it is related to acceptance angle, and it is equal to root of n1 square minus n2 square. So this is the expression for numerical aperture. So the important ആയിട്ട് പഠിക്കുക. This expression is very important. മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം, if the fiber is placed in water. If fiber is placed in water, then if refractive index of core and cladding is given, we can calculate using this equation. The fiber വെള്ളത്തിലായിക്കോട്ടെ എയറിലായിക്കോട്ടെ, if refractive n1 ഉം n2 ഉം given ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
But the relation of numerical aperture with acceptance angle, numerical aperture തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആ സമയത്ത് മാറും. എങ്ങനെ? NA equal to ആ സമയത്ത് N0 എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് പകരം ഹിയർ വി ഹാവ് NW sin theta A. സോ അതിനനുസരിച്ച് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ വി ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ that numerical aperture is given, the refractive index of core is given, and question is to find the refractive index of cladding. So NA is equal to root of N1 square minus N2 square. N1 തന്നിട്ടുണ്ട്, NA തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് N2 ആണ്. സോ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ. സോ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സോ NA സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു N1 square minus N2 square, or take this term to right hand side and the N2 square minus N2 square to left hand side. So our equation becomes N2 square equal to N1 square minus NA, or N2 equal to root of N1 square minus NA. We know what is the value of N1, 1.54. NA യുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0.295. So that gives N2, the refractive index of cladding is 1.54 square minus 0.295 square. That is equal to some 1.5115. So ഒരേ ഇക്വേഷൻ, ഒരേ ഫോർമുല, numerical aperture, refractive index of core N1, refractive index of cladding N2, theta A, acceptance angle. So ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലതിരിച്ച് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ജോമെട്രി അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ടേംസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ. ഇവിടെ here it is not mentioned whether the fiber is placed in air or water. Then assume that the fiber is placed in air. So we know that numerical aperture equal to N0 sin theta A. If assuming that this fiber is placed in air, we can write NA equal to sin theta A. Then theta A is equal to sin inverse of numerical aperture. We know numerical aperture, so taking sin inverse of this numerical aperture 0.295 gives some 17 point some degrees. So we have an expression for calculating numerical aperture. NA is equal to N0 sin theta A. That is related to N1 and N2. The expression പഠിക്കുക. Here asked to find N2. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ചോദിക്കാം, N1 ചോദിക്കാം, N2 ചോദിക്കാം, അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ചോദിക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ. ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിനെ കുറിച്ചും ആ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ. പ്രോബ്ലം ഷുവർ ആണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് another similar question here. The numerical aperture of an optical fiber is 0.18 and it is doped to provide a fractional refractive index of 0.007. Calculate the refractive indices of core and cladding and the acceptance angle. So what is question? So നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം. So what is given? Numerical aperture of an optical fiber is given. NA is given 0.18 and also given that the fractional refractive index of that material, that is or core, is or delta is given as 0.007. We are asked to find the refractive indices of core, cladding and the acceptance angle. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താ? We know that numerical aperture is given, delta is given. So what is delta? Delta is the fractional refractive index.
we know that numerical aperture is related to this delta as n1 into root 2 delta. So when studying the derivation of the numerical aperture, we defined what is fractional refractive change, delta n1 minus n2 by n1. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. It is called fractional refractive index change. It is defined as this. And this numerical aperture can be related to this fractional refractive index change as n1 into root of 2 delta. So ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Na is given, this delta is given. So how to find this n1? n1 എന്ന് പറയുന്ന refractive index of core. It can be calculated using n1 is equal to Na by root of 2 delta. That is equal to 0.18 divided by root of 2 into 0.007. That is equal to some 1.52. ഇത് already solved question ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നത്. This is given as 1.52. So we calculated the refractive index of core. Now again asked you, we also want to find the refractive index of cladding, n2. So how to calculate n2? We know the numerical aperture and n1. We know the expression numerical aperture is equal to root of n1 square minus n2 square. So n1 ഉം n2 നമുക്ക് na യും അതായത് numerical aperture നമുക്കറിയാം. So n2 can be calculated as n2 is equal to n2 നമുക്ക് numerical aperture നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ what is the by resolving this into, that is na square, n2 is equal to root of n1 square minus na square. Substitute n1 and na. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? we are asked to find the acceptance angle. Acceptance angle കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം what is the relation between numerical aperture and acceptance angle. n0 അല്ലെങ്കിൽ n0 വേണ്ട 1 ആണെങ്കിൽ sin theta a. So theta a is equal to sin inverse na. That is equal to sin inverse 0.18. So ഇതിന് എന്താണോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അത് എഴുതുക. So we have a main equation which defines numerical aperture. ഒരു ഫൈബറിന്റെ numerical aperture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the light gathering capacity of that fiber. It is related to acceptance angle theta a as n0 sin theta a or n sin theta a. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the medium in which this fiber is dipped or fiber is placed. Air ആണെങ്കിൽ it is n0 or the value is 1. And it is related to refractive indices of core and cladding as root of n1 square minus n2 square. So ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ വന്നിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചോദിക്കാം, അക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ചോദിക്കാം. സോ എല്ലാ തരം ചോദ്യങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ പ്രോബ്ലംസ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം. എല്ലാവരും ഓക്കെ, ആരോ അനുരാഗ് എന്തോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരുന്നു, ഞാൻ അപ്പം കണ്ടില്ല, എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണം, ഞാൻ ചോദിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ആ സമയത്തൊക്കെ ആ ടൈമിൽ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയെങ്കിൽ 12 സമയം കഴിഞ്ഞു. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ പെട്ടെന്ന്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9